అందరికీ నమస్కారం. ఈ రోజు నాతో ఒక హ్యాండ్సమ్ హీరో ఉన్నారు తెలుసా. సీరియస్లీ ఈయన సినిమాలు చూస్తూ ఉంటే అలా చూడాలి అనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. నాకు భాష అర్థం కాకపోయినా కేవలం ఈయన కోసమే నేను సినిమా చూసేదాన్ని. మరి ఆయనే సత్యరాజ్ గారు. ఇప్పుడు తండ్రి పాత్రలో అలా నొప్పిస్తున్నారు మమ్మల్ని. కానీ ఆయన హీరోగా చేసిన సినిమాలు ఎప్పుడు తలుచుకున్నా భలే అద్భుతంగా ఉంటుందిలేండి. మరి ఈయన కొత్త సినిమా ఒకటి మన తెలుగులో వచ్చేసింది. ఆ సినిమా పేరే దొర. ఇప్పటికే తమిళ్లో ఇది జాక్సమ్ దొర అని చెప్పి రిలీజ్ అయి పెద్ద సక్సెస్ సాధించేసింది. ఈ సినిమాలో ఈయన పక్కనే నటిస్తున్నారు ఈయన అబ్బాయి సిబిరాజ్ గారు కూడా. మరి హీరోయిన్ గా నటిస్తున్నారు బిందు మాధవి గారు. ఈ సినిమా గురించి ఎన్నో విశేషాలు చెప్పడానికి ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు సత్యరాజ్ గారు. ఆలస్యం చెప్పండి, ఆయనతో మాట్లాడుతుంటండి. హాయ్ సార్. హాయ్. హౌ ఆర్ యు? ఫైన్ ఫైన్. దొర ఆల్రెడీ జాక్సమ్ దొర చాలా ఫేమస్, చాలా హిట్ అయిపోయింది తమిళ్లో. అండ్ ఇప్పుడు తెలుగులో మా ముందుకు వస్తుంది దొర అని చెప్పి. ఆ లుక్ వైజ్ మేము చూస్తూ ఉంటే ఇట్స్ లుక్స్ వెరీ డిఫరెంట్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ ఈస్ దిస్? It's a ghost based film. Oh. I am the ghost. You're the ghost? I can't imagine like what exactly like ante idi horror film. You can't imagine ghost because nobody see the ghost, no? How can a person imagine ghost? You can imagine through the movie or through some tale stories only you can imagine a ghost. Okay. You ever met ghost? No. How can you imagine? No. నేను ఒకవేళ దెయ్యాన్ని కలిసి ఉంటే now this is the ghost. My heart like no, మీరు హ్యూమన్ కదా సత్యరాజ్ గారు. I know that. Yeah, that film I am ghost now. Okay, film లో only in the film. Only in the film. Okay. మీరు భయపెట్టరు ఇప్పుడు మమ్మల్ని, నన్ను ఎస్పెషల్లీ. అసలే నాకు దెయ్యం అంటే భయం. గోస్ట్ అంటే నాకు వెరీ scared, so leave it. We'll talk about the film. So is this horror film or what? So horror with comedy, but there is a patriotism inside. The war between British ghost and Indian ghost. The problem is that is the basic problem. Yeah, that is the new point of this story. Indian ghost and British ghost. Are you serious? Really. Amazing. ఏంటండి ఇది? మామూలుగా అయితే మన ఇండియన్స్ కి బ్రిటిష్ వాళ్ళకి మధ్య యుద్ధం జరిగిందని నేను విన్నాను మనుషులకి. కానీ దెయ్యాలకు కూడా గొడవలు జరుగుతాయి, వాళ్ళు కూడా యుద్ధాలు చేస్తారని ఇప్పుడే నాకు అర్థమైంది. మేబీ ఇదంతా అక్కడ దెయ్యం ఇక్కడ దెయ్యం కలిసి ఉంటుందంట ఈ సినిమాలో. ఓకే, సో దీంట్లో మీ అబ్బాయి కూడా యువర్ సన్ ఆల్సో వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్. సో తను కూడా గోస్ట్? No, he is the hero. He is not the ghost. So only in one family there should be only one ghost, no? Everybody is ghost. Okay. He's a human. He's the hero. Okay. ఈ ఫిలిం మీరు ఒప్పుకున్నప్పుడు లైక్ మేము ఆల్రెడీ తెలుగులో మిమ్మల్ని చూసిన ఫాదర్ రోల్స్ లో సత్యరాజ్ గారు అంటే మాకు తెలుసు ఇప్పటికే, ఎందుకంటే తమిళ్లో సూపర్ డూపర్ హిట్ ఫిలిమ్స్ ఉన్నాయి మీవి. మేము చూసాం తమిళ్లో కూడా. మాకు లాంగ్వేజ్ రాదు అయినా కూడా మీ గురించి మేము చూసాము. బట్ తెలుగులో కూడా మీ ఫాదర్ రోల్స్ లో మీరు మమ్మల్ని అందరినీ అలరిస్తూ ఉన్నారు. ఈ ఫిలిం ఎస్పెషల్లీ దొర ఫిలింలో ఏది మీకు నచ్చి, విచ్ పాయింట్ యూ లైక్ మోస్ట్? అంటే ఏది నచ్చి మీరు వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేశారు? Because that's the character, that ghost character. Okay. Because in Tamil I did more than 100 films hero and 75 films villain and comedy mixed villain, comedy mixed hero. And now in Telugu I am doing good characters like Mirchi and Bahubali kind of. No, so far I didn't do this character, ghost. So this is for me it's very interesting. First time doing on ghost, no? Then in ghost there is a comfortable point is there. Nobody sees the ghost, so you can do any kind of acting, you can do any kind of makeup. Yes. There is no restriction. I know one ghost. Anybody can't tell what's a ghost will not be like this. How can they say this ghost is like this? This so full liberty is there. To act, to for makeup side and performance side, there is no control. అండ్ ఇప్పటి వరకు నేను ఫిలిమ్స్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫిలిమ్స్ చూసినప్పుడు, హారర్ ఫిలిమ్స్ చూసినప్పుడు అన్నిట్లో ఫీమేల్ గోస్ట్లు ఉన్నారు. ఎందుకని? వై ఫీమేల్ గోస్ట్ మీన్స్ లాంగ్ హెయిర్ that if you put fan it will for that only. Then white saree and all it will fly, no? Mainly for that only. కానీ ఇప్పుడు మేము మీకు భయపడం కదా మరి మెన్ for that only they put that makeup. ఓకే, మేము భయపడం కాబట్టి మీకు అలా మేకప్ వేశారు వాళ్ళు. సో డైరెక్టర్ గురించి చెప్పండి. Dharan director. He did his direction course in US. In US is well versed in the technology of the direction. So he is a very comfortable director for artist as well as the producer. He is very keen about the cloth material also.
Okay. If black means, there are so many materials, no? Even the material also is very keen about. So it's if director is like that, it's good for the artist. True. If he is very clear, Yes. Then the easy shooting to will be a picnic for Yes. an artist. వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ యువర్ సన్ బికాస్ మీ ఇద్దరు సెట్ లో ఉంటారు, మీ అబ్బాయి మీ అబ్బాయిని భయపెట్టాలా మీరు? No. We already did 2-3 films together. He started his character just 10 years before. Okay. His first film was Student Number 1 in Tamil. The remake of Student Number 1 only he did in Tamil. So he already did more than 10 films. And the last film, one film is Naigal Jakarde. That means beware of dog. ఓకే Dogs, beware of dogs. It's a very good hit. ఓకే. సో తెలగొండ మ్యూజిక్ సిద్ధార్థ్ చాలా మంచి మ్యూజిక్. Yeah, very good re-recording, and that song, one motorbike song is there. It's a traveling song. It's a very good hit in there in Tamil Nadu. ఓకే. సో మీకు విచ్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్? That motorbike song. Motorbike song. Like Why? that song. Why? Because like This is no different kind of sound is there. Some that Europe countryside feel. Okay. Yeah. That is also horror. No. That in Europe countryside, that some folk songs are there. No. That type of that feel sound is like there. that. Okay. Yes. That is what you like. Okay. Is there any interesting points in this film? Like horror films ante chaala చూసేసాం మేము. Many films మాకు ఇప్పటికి చూసేసాం. ఏదైనా డిఫరెంట్ ఉందా ఈ ఫిల్మ్ కి అండ్ రెగ్యులర్ హారర్ ఫిల్మ్స్ కి? The main difference is is based on a patriotic feel. That's why I told no that the between the fight between British ghost and the. You are the మీరు No, I'm an Indian ghost. I'm an Indian ghost. Okay. There is one British ghost. The one British actor came and did that character. I have forgotten his name. It's a big name, English name. That's why I can't remember. బ్రిటిష్ గోస్ట్. Some British ghost. సో దీంట్లో బ్యూటిఫుల్ బిందు మాధవి కూడా నటించారు. ఆవిడ తెలుగు అమ్మాయి. సో తన గురించి చెప్పండి. So very good. She already proved in so many films. She has got both homely face and glamour also. She did very well. ఓకే. తన క్యారెక్టరైజేషన్ అంతా ఎలా ఉంటుంది? So that is very interesting character. That is better you ask with the hero, because if I speak about the heroine, he may get upset, no? Oh my God, seriously, ఒకవేళ హీరోయిన్ గురించి చెప్తే అట హీరో అప్సెట్ అవుతారట, కానీ ఆ హీరో ఎవరు? యువర్ సన్. సీరియస్లీ నిజంగా ఇంత ఎంకరేజ్ చేసే ఫాదర్స్ ఉంటే ఎంత బాగుంటుందండి. I am always very ardent supporter of love marriage and intercaste marriage. ఓకే. మీకు తను మాత్రం అసలు ఆ మ్యారేజ్ చేసుకోరు నాకు తెలిసి. ఇలా ఫ్రీడమ్ ఉంటే కనుక ఆ ఇంట్లో దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోరంట నేను విన్నాను. అందుకే వెరీ వెరీ స్మార్ట్ ఐ థింక్. I am always very with everybody. మీరు చెప్పండి, మీకు ఎలాంటి ఫిలిమ్స్ ఇష్టం? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ యూ లైక్? I did so many varieties because for the past 38 years I did more than 225 films. I did villain, father, this hero. There are so many super duper hits in Telugu. All originally acted by me only. Like Pasivadi Pranam, Chiranjeevi Garu's film. I was the hero. Okay. There Aradhana, Parasuram, SP Parasuram. Then Mohan Babu Garu's film Brahma, Alludu Garu, Assembly Rowdy MLA, Dharmaraja. All films I only did. But there are lot of action hero, comedy hero. అన్ని రకాల వేరియేషన్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ మీరు ప్లే చేస్తారు. Telugu also you see this between Mirchi and Gattappa. If any foreigner sees both the movie, they can't accept both are the same person. Why Gattappa kill Bahubali? Because Rajamouli told I killed. Amazing answer, na? Why like ఏ టైటిల్ కి ఈ టైటిల్ ఎందుకు పెట్టారు? Dora. My character name is Dora. Okay. That's why, because now in Telugu the Kattappa is more popular. I am doing quite a number of films. That's why they titled as Dora. Dora. It's sounding very strong. Well, so how many days, like ఎన్ని డేస్ ఇది షూట్ జరిగింది? So more than 50-60 days like 50, that. 60 days. లొకేషన్స్ అంతా మేబీ నైట్ లో ఎక్కువ చేసి ఉండాలి మీరు. కదా? They made a set especially for this film. Okay. This art direction work is very good in this film. Well, so like ఈ మేకప్ అదంతా అంటే ఒరిజినల్ గా మీరు చేసుకున్నదా లేకపోతే అది గ్రాఫిక్స్ లో మాకు కనిపిస్తుంది? Original makeup also I may look like a ghost.
But even though they made more horror look, they put some. లేదు అండి, వెరీ హ్యాండ్సమ్. మేము ఇప్పటికీ లైక్ చాలా మంది అమ్మాయిలు ఇప్పటికీ మీతో ప్రేమలో పడిపోతారేమో, ఇప్పటికీ మిమ్మల్ని ప్రేమించేస్తున్నారు. సో సీరియస్లీ వెరీ హ్యాండ్సమ్. నాకు తెలిసి మీ అబ్బాయి మీరు పక్కన ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటారు. సో అదంతా మేకప్ లోనే. That's why I am not speaking about Bindu Madhavi. సీరియస్లీ సత్యరాజ్ గారితో ఇంటర్వ్యూ చేయడం ఇంత టఫ్ గా అవుతుందని నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదన్నమాట. సీరియస్లీ. ఓకే, అంటే మీ అబ్బాయి ఫీల్ అవుతారు, లేకపోతే బిందు మాధవి తొందరగా లవ్ లో పడిపోతారు మీతో అని చెప్పి మీరు బిందు మాధవితో మాట్లాడలేదు. If she came to the set, I used to go to caravan. So I don't want any competition. ఇలాంటి ఫిలిమ్స్ అంటే మీకు తెలుగు రాదు, you don't I can manage it. You can manage. Okay. Because my problem is I can speak any language if they prompt. Prompting, you know what is prompting. For the audience know prompting. No? Prompting means out of camera, assistant director tells the dialogue, we catch up and deliver the dialogue in front of the camera. For most of the artists, it's a very tough job. For me, it's very easy job. That's why there is no urge to learn the language. If they prompt, well, I can act in Russian film also, Czechoslovakia, any language I can act. That is the plus point and minus point. Yes. If I am not comfortable with prompting, then I have to learn the language. How can? Then the problem is 10 days in Hyderabad for Telugu films, then 10 days in Tamil films, then so I am doing Malayalam films also. So that's the problem. If I do only Telugu films and stay in Hyderabad, easily I can speak Telugu. Okay. This is the problem. So final గా దొరా గురించి హుక్ పాయింట్స్ ఏమున్నాయి? That's the main point. There is a patriotism in the ghost story, and a good song. Good comedy is also. Okay. Yeah. It's a comedy horror film. Comedy horror film. Okay. Tell something about audience about your film. Antariki Namaskaram. This Dora is a comedy horror film. Please watch and encourage Sathya Raj my son, because you all people already encouraged me so much. I love you all. Thank you very much. And final గా ఒక క్వశ్చన్, మీ గ్లామర్ సీక్రెట్ ఏంటి? What is your glamour secret? Because I am only 16. That's the secret. No, I am 60 and I am 61. Are you serious? Yeah, serious, no? No, I don't know. No, what is that? 61? I am 61? Because I look like 61, I think, maybe 55 like that. I am one of the most happiest person in the world, I think. Okay. I am always happy. I don't expect much because I know the nature of the nature. Okay. So no superstitious things. I know the falseness of the expectation, greed. So whatever comes in life, okay. What is that? వెల్, సో అలాగే లైక్ అంటే మీరు తెలుగు ఫిలిమ్స్ చూసారా ఇంతకు ముందు? బిఫోర్ యూ సా తెలుగు ఫిలిమ్స్? Yeah, I saw so many films in Telugu. Okay. I saw. Who is your favorite hero? How can I tell? Because there are so many heroes. That is a very tough question always. Because all are my very good friends also. Okay. That is the problem, no? Who is your favorite heroine then? Heroine also, again the same problem. No, this is a bigger problem than this. Well, like nowadays, you know, many heroes. No, all are good, because that's that one question when actor to actor can't say. Okay. Yeah. So, is there any dream role for you? Like, మీకు ఏదైనా dream role ఉందా? I get to what I expect in life. I get more and more. So this is enough, I think. Okay. Because so many varieties I did as an actor. And especially in Tamil, in Telugu also, you see the difference. Like the soft father, I did extraordinary villain characters in Tamil. Okay. So quite comfortable life, professional life. వెల్, సో మీరు ఎన్ని ఫిలిమ్స్ చేసేసారు? లైక్ ఇన్ని ఫిలిమ్స్ చేసిన తర్వాత ఏ క్యారెక్టర్ అయినా ప్లే చేసేయగలుగుతారు? In Tamil, because I am very popular, I was very popular as a villain. I was not. No, in villain. Okay. Because I am doing films for the past 38 years. First 6 years I did villain characters only. In villain characters I did extremely good varieties. Okay. I want to do a most dominating villain role in Telugu. Dominating, not regular villain role, getting hit by the hero always, not like that. It's most dominating
villain role I want to do with lot of performance scope. ఓకే, సో మీరు ఇప్పటికే చాలా ఫిలిమ్స్ చేసేసారు అండ్ అన్ని రోల్స్ మీరు ప్లే చేయగలరు, మాకు తెలుసు అది. బట్ మీకు కూడా ఏదైనా టఫ్ సీన్ అనిపించిందా ఈ ఫిలిం వర్క్ చేసినప్పుడు? ఇస్ దేర్ ఎనీ సీన్ దట్ యు ఫెల్ట్? No, for me, no scene is tough for me. I can easily go through any kind of scenes. That means I can't do a character as Bharatanatyam dancer. I can't do a Kuchipudi dancer or Bharatanatyam dancer. Apart from that, any character is I always go with the director's taste. So it's very easy for this profession is very easy for me. Somebody if you ask what is your hobby, means acting is my hobby. Where you go for take rest, I go for shooting. Take rest. ఓకే, ఇప్పుడు మాకు అర్థమైంది మీరు అంత బాగా నటించడానికి కారణం ఏంటని చెప్పి. బికాస్ దాన్ని అదేదో వర్క్ లా కాకుండా లైక్ షూటింగ్ ఇస్ పిక్నిక్. సూపర్. ఈ ఫిలిం చేసినప్పుడు మీకు బాగా గుర్తుండిపోయే సీన్ విచ్ ఇస్ లైక్ మోస్ట్ లైక్ మీకు బాగా నచ్చిన సీన్ ఏ ఫిల్మ్? ఈ ఫిలింలో డోరా ఫిల్మ్లో my introduction scene. Okay. Yeah, I like that scene very much. Okay, ghost గానే మీరు introduction. No, introduction is as a human. Okay. Well, so ఈ ఫిలిం చూసినప్పుడు మేము భయపడతాము, థ్రిల్ ఫీల్ అవుతాము, నవ్వుకుంటాము. You can get fear and you can laugh, you can all kind of scenes are there. Okay, super. Thank you so much అండి. సో ఈ ఫిలిం మా ముందుకు వస్తుంది జూలైలో. నేను చూడాలి అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే డెఫినెట్ గా మీరు ఉన్నారంటే సంథింగ్ ఏదో ఉండుంటుంది ఈ ఫిలిం లో. అండ్ పైగా బ్రిటిష్ గోస్ట్ అండ్ ఇండియన్ గోస్ట్ అంటే మాకు ఆల్రెడీ తెలుసు బ్రిటిష్ కి ఇండియన్ కి మధ్యలో వార్ జరిగిందని, బట్ ఈ గోస్ట్ వార్ మాకు తెలియదు. అసలు చూద్దాం, ఒకవేళ దెయ్యాలు దెబ్బలాడుకుంటే ఎలా ఉంటాయో ఒకసారి చూడాలని మేము అనుకుంటున్నాము. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి, ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.